everyone. I'm called OWANA IBRAHIM, and this is the AFRIKA podcast. Today I'm back with the Afrikan Babes. I promise you that for some time I will be bringing to you. I think my visitors or my co-hosts, one by one, will introduce their names. We are starting from. Hello guys. I'm Maggie Sony. Yes. Anyway, Maggie Sony. Welcome to our show. We are so thankful to you guys that follow our show. We are so thankful. Yes, Afrikan Babes. So do you have any social media handles so that people follow you? On TikTok, follow me on Maggie Sony. IG. And tuambie next time ya IG. Facebook? No, I don't. Facebook, imagine atukikosa wanaforcing watu waseme amen. Then. And hello guys. I'm Jacinta Wanjiru. Follow me on all my social media platforms at Jacinta Wanjiru, TikTok, IG, Facebook. Hizo zote niko nazo. And please stay tuned to our show. And I'm your big mama in the house, the only chocolate cake here. So stay tuned. And tell them to subscribe. Please subscribe. Don't forget that. So that they don't miss our shows which are coming and the ones which we have not even yet started shooting. Actually, very hot. Yeah, so today's topics, I want us to discuss about the worst things you have ever done on a date. Lakini umewahi date Jacinta? Nimedate lakini kwenda date bana. Date kama gani? Unajua date. Sasa unajua kuna date. Kuna coffee unaweza hata sijaienda coffee date, sijaipelekwa romantic date. KFC. Sijaipelekwa na mtu by the way. Dating za kurandaranda uko kwenu date. Hakuna. Please Jacinta. Walai to be honest. Nini? Okay, sijaipelekwa I think maybe tuseme kwenda kwa msee. Hiyo. Kwenda kwa mtu. Unaenda kwa mtu unapata amepikia ugali na matumbo. And I want to understand this better. I think there is a difference between outing and dating, like so dating. Dating. What many people kwenda date ama zile vitu umefanya watu kwa dating mkiwa kwa relationship. Mkiwa kwa relationship. Of course that is it. Even if going up, because dating, I think it makes whatever a combination of many things, right? Mimi nimefanya vitu mingi mbaya. Okay. Jacinta wewe nitakuona kwa sababu lakini Jacinta hujaienda kwa date. Okay, hujai kuwa ndani ya dating, like you have never dated anyone. Nimedate mse. Okay, now tell me about your ex, because I think we have to understand this better. I tell you about my ex. Yeah, the last relationship you were in. It was the worst one. Tell us. I don't like it. Kwa sababu kitu ya kwanza mse nilikuwa na date. Haku understanding. Alikuwa immature. Unaona? Yani boring. Alafu mimi nachukia mse understand. Yani I've dated people who are just kids. Someone who doesn't see your value. Alafu someone just gets to a point na mtu akutaki. Kwanza huyo wa mwisho aliniruka kwa mama yake live. So was told the mom. In fact, okay, the mother alikuwa like a friend of mine. So the guy approached me. So I gave the guy a chance. Actually alikuwa mbali, mimi nilikuwa mbali. So wakati nilipewa a chance, ikafika place mamake akapata tu text message ile random, niko kwake namsaidia kazi, alikuwa na wageni. So kupata akapigia kijana yake akamuuliza. Kijana yake akasema hata anijui, hata hatujaifanya anything na. You had already tulikuwa tuna date, but actually hatukuwa tumemeet in person, ile tukaituongea, but kwa simu tulikuwa tunaongea, tulikuwa tumeamua kudate. So the guy akaniruka, mimi nikabaki kwa mata, ikabaki nikaa mimi ndio nilikatia mse. But hiyo ilikuwa wasi sana, kama kuna yenye nili experience and it was a bad one.
Which one was that? Ni the type of person mwenye anasikiza mambo ya watu wao. Like that guy, mimi alinikataa juu watu wao walimwambia mimi si mpoa na marafiki. Kwa nini hukuwa mpoa? Yeah, haku clarify. Yeye alisema ati majirani, marafiki na watu wako walimwambia I'm just not perfect for him. So hivyo ndio ilibaki. But the guy has been coming back. So unaelewa watu wanakuwa na stupid vile huwa wana. Sasa mimi nilinawa mikono hivyo by the way. That's why by the dating ni hard. It's not easy. It isn't easy. It's not easy. Na that's why mimi nikiingia kwa relationship sasa ku trust mtu ni ngumu. Mimi by the hiyo ndio kitu inakuanga nafanyanga mbaya sana kwa relationship. Utaona tu mimi siku trust. Ni very hard. What about you? Like, okay, the challenges for the past, but you said you're a virgin, you have never been in any relationship. Being a virgin doesn't mean you have not dated anyone. Oh. Yes, Yeah. tell this gentleman here. Like, I've been in dates. See relationship? No relationships. I've been dating, but I've not been in a relationship. That Okay, relationship no commitments for this. Mbona? Unataka wazungu? Na sitaki wazungu or something. Mimi nataka. Nataka tu pesa. Yako ni ngumu. Sasa ilikuwa hii siku fulani. Sasa si mtu akanitexting. Shida ni. Okay, I agreed to this date. Lakini nilikuwa nataka kutesa mtu. Sahau. Sasa hiyo hujadate mzee. Like okay, sasa ameuliza questions najibu. Sasa so we were supposed to meet. So nikampatia restaurant yenye tutamit. It was an expensive one. Nikamwambia waende nini. Sasa time yenye nilifaa kuenda sikuenda. Hata hiyo ni worst thing nimeshaifanya hata kufika kwa date. Lakini nilikuwa tumemshika naenda nimeshatuma pesa ya Uber. Mbona umfanyie hivyo lakini? Alipatiwa namba next wangu. Choni kukupima, si kutakana. Unajua kuna msee anakuja na good intentions. Si ungejaribu? Hata si ex ni unaona maybe wewe unikatie nikukatae. Sasa upatiane namba to your friend. Okay. Sasa I don't know mimi sasa sikuwa. So all they wanted to play you. Kituka hiyo sasa wana play the game. Because I was told, and maybe one of you has ever experienced this, that it is happening in Nairobi, right? Like, for example, you are dating me. That guys have the capacity to know very well, yeah, I'm dating Jacinta, or we are in a relationship, like I use you, then again I forward you to a friend. Sio kawaida, wanakuwekanga raunda. Kawaida? A lot of them. What is kukuweka raunda? Like they are friends, si ndio? But this one, sasa ni ile, sasa mimi wewe nikatie nikukatae. So una pass to your friend uone kama wewe ndio uko na shida mtakubali. Sasa huyo ni hivyo ndio. Huyu anajaribu kusema huyu maybe amedoze na wewe. Sasa inakuwa raunda. So anakuforward, anapeana namba pia anasema huyu ni mcheap. Hiyo ndio kitu anatumianga sana. Huyu ni cheap. Where I come from we call them sure girls. Sure. Ni sure. Wewe unamwambia tu kuja kwangu. You send fair that they come. Peleka uboko. Mazira, what is no uko na experience bana. It is very good to have experience. Amaje. Ndio wewe. Yeah. Sasa hiyo tu ndio kitu chaifanya. Now that's the only guy who made it. Okay. So now, this is it. Like, no one has ever taken you to a date and you ended up leaving you there without paying the bills. Mimi hakuna. Hata by the way mimi sijaipa. Mimi unalipa bills. Si mimi by the ukiona kienda kwa mlango unaanza kusimama. Kitu yenye nasema like now takes you at a restaurant, you get the point. Now you have come with Jacinta and for him was expecting only you. Then ends up paying only his bills. So nyinyi wawili mnajisort. Uzuri mimi hata sijaipelekwa hizo dates. Mimi sijaipelekwa expensive dates. Hata coffee date, hata sijui dinner date, mimi sijai. You have never done KFC or Cafe Javas.
hata sijai kuwa na boyfriend amenibaia KFC bana. Walai. Mimi hizo Ndio wanatutanga. walai I swear. Mimi bede relationship zangu zote zimekuwa boring. KFC mimi hukula. Maybe my bro alikuwa ananibaia because alikuwa anapenda na maybe my dad. Lakini ati mimi niende hivi, mimi date yenye nishaienda ati nikakula. Nilienda nikapika ugali na matumbo. Na nilikuwa kwa mtu. Lakini KFC sijui unaenda baiwa ice cream. Like they take you to Rivers Village Market. Sijui hata to Rivers iko wapi Nairobi. The way you see me Big Mama. Big Mama is just big. Ujue to Rivers? Kuna. Nitapeleka. Am I supposed to pretend? Hiyo acha nijitolee. I will let you for one day. Kama unanipenda unipe ice cream. Mizo vitu by the ati chocolate. For one day just to take out, yeah. Kama ni out mnipeleke mimi ati lazima nikupeleke. Unajua mimi nasikianga by the mademo akiniambia mimi nilipelekwa out. You look very innocent. Alafu nikapeleka by the I'm honest. Ati msichana anakubaia chocolate anakuletea. Mimi sijaiona chocolate, flowers, ice cream, KFC sijaipa. Fanya niku. Walai, by the I'm not lying. Sikudanganya ati mimi mtu anichukua ama msee anibaie zawadi. Mimi sijaibaia zawadi na mwanaume yote. Hapo friend. Which is the worst date? Like worst. Worst date. Okay, let me put it in the worst outing. Up on you. I think you'll understand it better. Difference outing na date. Yeah, because according to my perspective, maybe people will correct me. Like date people like I'm dating that guy, right? That is what people say. Outing like, ni kwenda out. Outing ni kwenda nje. Kujibamba. Kujibamba wawili. Kwani dates mnaendanga ndani? Bana shingo. No, dating according to the way I understand it. Perspective yangu and which if I'm wrong I need to be corrected. For me what I understand when someone tells me like I'm dating that guy or I'm dating that lady, meaning they're in relationship, right? Yeah. But when tells me so and so has took me out, meaning it is the date. Like wamempeleka nje like for a romantic date just for that day. So worst yako, that is what I want to know. My worst date. Acha nikwambie. My worst date. What happened? Nilienda kaya sana. So kuna sasa okay. No. You know, you're explaining to people who are 18 plus, people who understand this. So usiogope. So I went to this restaurant. Kijini kunaitwa. Unajua galeri Maliko. Acha kwanza maswali umesikia hata mimi hapa. Acha kuniaibisha So bwana. when you went at gallery restaurant. Haya. Si tukakula we were served. Mtu mwenye tumekuja na yeye. Kaniambia anataka kupiga simu. So kuna biashara alikuwa anafanya. So simu yake imeisha moto. Na akanionyesha ukweli ilikuwa imeisha moto. Bora na suspect. Kaniambia nimsaidie simu yake apige. Alafu alikuwa na sort sasa biashara. Sasa nikampatia simu akapiga kama ya ameshakuja. So alikuwa business meeting kama kitu kama nilikuwa na meeting za business. Tukakaa bado tunaongea tunakula. Akaniambia tena nikamfika. Akapiga sasa nikamwambia ndio shida yako anapiga. Nikampatia simu. Akaenda hivyo akaniambia anaenda kumchukua. So ni kama amefika sasa. Wanaenda kumeet. Alafu it take only 10 to 15 minutes. Alafu atarudi. So nikamwambia sawa. So simi nafula ameacha chakula ni sawa. Mimi niko sawa tu. Ni sawa. Vile alienda hivyo. Mimi sijui sasa vile alienda. Paka saa hairudi. The worst alienda na simu yangu hivyo na nimeachua bili ya watu wawili nafaa kulipa. Ameenda na simu yangu ndio iko na pesa. Like what? Nilikuwa so stranded. Wanaume wa Nairobi. Wanaume wa Nairobi achana nao bana.
Like, So what alikuwa happened? alikuwa anakaa so decent, hata ungemsuspect. By the con men, it is very difficult for someone to suspect. Wanakuanga too good. Wanakuanga, yeah, they're always the best guys. Huyo alikuwa amekujia simu yako na chakula. Alikula tu kidogo, alikula like half of it, alafu akaniambia anaenda kuchukua, alikuwa anaenda ama alienda date nyingine na mtu mwingine akambamba. Sasa singeonyesha tu simu yangu aende date ama alibebe. So now what happened? That is what I want to know. What happened is nilikaa kwa restaurant until sijui saa 3 stranded tu, na wananiambia sijui nifanye nini, niende nichonge viazi ama hiyo ni kawaida. Niko na wigs, nimevaa sijui what, then niko na heels. Bili ilikuwa pesa ngapi? Ilikuwa 4,000 kuendelea. I don't know whatever. Send hizo. Did you pay? I had to. Nilipiga simu, kila mtu. My friends ilibidi tu wamenichangia pesa. That's bad. Very bad. Huyo msio ukipatana naye bana mpige mbaya sana. Hawezi patana naye. Now where will they even find each other? Lakini hawa wazee, kuna watu wanakuanga too good bana. Mpaka unaona hata alikuwa na, I think alikuwa na like anakaa mtu ofisi. Hata alikuwa na suti. Too good. Those people are bad. Too good to be true. Nani? Mimi tu you can't call me. You can't be that good and I trust you. Mimi kwanza ukiniambia tunaendea mtu, twende tumchukue afu turudi. Kama nakula tunakula ukiwa. I think it makes sense. Now I understand it why ladies, especially when they are going for outings, the biggest percentage they don't walk alone. Lazima at least they are always 3 or 2, because for me I used to think someone just wants me now to feed like a whole village. Unaogopa. Ama uende na msaada kufanyia vitu mbaya pia. By the way, you're educating me. Is it very difficult to get love in Nairobi? Is that a question? Is that a question? Nairobi hakuna wapenzi. Iko. Wapi? Where? Who? Iko. These 2 men, young men. They'll kill you. I actually with pressure. These days there's no dating. At love. Yes, love iko, but kupata ndio ngumu. Lakini usitake mapenzi Nairobi bana. Uongo. Won't imagine dating a guy in Nairobi na vile tusichana ni turembo huku. Makeup. Watu na mawig. Wewe una wig, si ndio? Umeshuka braids zako hapo za punch. Zako na wig 5,000. By the way, I got the best shock when I just come. When I was new in this city. Maybe it was because I was somehow naive, but almost every lady who used to pass just near my eyes, I used to see them beautiful. Ni warembo, si ati you used. They're just beautiful. Bado unaweza tokea huku nje, wewe mwenyewe ujione kweli na mimi nafanya. Because I used to work just at River Road there. That was my first workplace. When you stand outside, like everyone who passes you, they are beautiful. So now if I told you a guy who just likes to danga bwana, you will danga the whole of Nairobi, you'll end up selling your father's plot. Sindio? But for you ladies, I think it is easy. What? No, like for you are beautiful, and I think even I said it on the last show. Like, because you are beautiful, you are being approached almost by 10 men per day. Sasa watu wanakuapproach. Sindio? Now, no, get the point right. You can't tell me amongst all those 10 men, you can't find the right one. Hakuna? None. Jacinta, how many men approach you per day? Sina namba. Unaweza hesabu maybe ukitoka kwa nyumba. Kama sasa hivi nifike hapa. Then, let's just estimate. Then, kama watano nimemaliza. 5, and you have not yet gone back to whatever at home. Sasa unafikiri kati ya 5 kuna right one? No, listen. Again, also when you go back, we shall have again another number of wakuwe 10. You can't tell me amongst all au 10. You can't get a right one. Kuna. Sitaki kupigwa character development. Unatoka nje mara ngapi? No, hivi umetembea tu. I was told for you ladies, if from far you can easily say hii ngomba hakuna mali naweza nipeleka. You look at the idiot, you just sum up everything. Na sasa kama wote nimeona ni idiots.
Kama watano nimeona watani. Wote 10. Then I think maybe wewe mwenyewe ndio uko na shida. Acha nikwambie lazima ukue careful in Nairobi bana. All men are the same. Wanaume wote. They are all acha tumesema. Wanaume achana nao. So it is difficult to in Nairobi msipojifunza kufunga macho. Mtakuliwa pesa huku. Mtauza muze mpaka nywele. Now, if at all someone wants to get love, should we go back to the village? A village ni much better. Shida huyo wa village akikuja naye achanuke. The world is crumbling. Wow. He sees beauty. Hata akikuja like mweke tu uko village, unamwole uko village. Kwani wewe ndio unao? Yanawa. Hebu imagine umete huko msichana. Alafu unajua huko village kuna some cute guys. Unapata msemi cute. Umlete huko. Umwashe kidogo. Wasichana wanaanza kufuata for men. Yeah, for me I know in this city they are good girls. So for you are to talk about men. Kuna wanaume wazuri hii Nairobi. Good for love. Okay, tuseme hivi. Out of 10%. Out of 10. Ni 0.1%. Wale wanakupatia. 1%. 0.0 umenipata. Lakini unaenda kanisa hata huko kanisani huwezi pata. In fact those in church they are the worst. Jesus Christ, come and save us. Those people pretend. Unajua kuna msee anakutanga na intention moja church. Akuone, apate msee naye ametoka church. Na get si eti kila mtu anakujanga church na ile intention ya ati anakaa kutafuta Mungu. Some people are just fake. So nimekwambia there are some people. Me by the way there is a person mwenye ndona he is too good. Unamseka mimi huenda church but najua I'm not good. Yeah. Niko na zile crazy vitu zangu yani nafanya vitu funny. You are like me. For me I agree that I'm a sinner. Unaona hivyo. So if someone comes to judge me, you are coming to judge a sinner. Kama msee anakuja ako too good bana msee hataki kuonyesha karakta zake. Unajua mimi nikikama hapa tutaongea hivi tupige kelele tucheke hivyo. Unaona? Na nikienda church niko church na respect God. Lakini nikitoka pia huku na respect God, lakini niko na crazy things zenye nafanyanga, kuna vile naongea, kuna vile nacheka na watu. Sisi tunajifanya to be that Christian. Hata unaona, kuna msee anajifanyanga mwanaume anajifanya tu hivyo. Vile ni mpole, mzuri. Those people are not good. You know I was an instrumentalist in church some time back. So a friend of mine used to tell me that especially our maashas ati hiyo ndio chakula yetu. Sisi ma instrumentalists. Na wenye wanaimba huko mbele na mic. Those people in praise and worship. Many. Wameongea tu huko wenyewe. They just pretend. And now there is a church I went to and this is where even I was like now I'm done with this fucking thing. Man, I know even some of my friends who are watching this, they just know that what I'm talking about it is true. We had a senior pastor who was a woman. Just like you. And she had tried for us who are like in our youth age. What? All of them. Yeah, she had tried. Then yani, umemwita jina gani? Umemwita jina gani? I've said she was a pastor, senior pastor. Which senior pastor? She was, because she was the one heading the youth church. That one is evil. But no, she can be evil. Yeah, I want to agree with her. You can be evil, but it doesn't take away the title. Are you understanding? Someone might be a doctor, they studied to be doctors, but again, they have the capacity to kill. Okay. The same, not every reverend, they are reverends. Sure. Someone might go and study that and does it just for money, but at the end of the day, you know, it is God who sees the heart. Okay. It isn't humans. I understand and it's true. So, let me first finish. So that one, she had tried all of us. In fact, the whole church, it was a mess. When you see instrumentalists this way, when you see actually even the ones in the congregation, if you sit down to hear their stories, they will tell you, mimi nilimaliza Jacinta, nilimaliza Soji. And that is, it was the order of the day, and actually we're seeing it as fine. Oh my. That's not a church. Where it was really, really very fine. Like even someone will know very well I'm married, but again is still doing adult. Hakuna hiyo kanisa iko na perversions. That's not a church. And by the way, I won't mention the name. Mention. But
it is among the biggest churches in Africa. Wacha nikwambie churches mingi siku hizi si ati ni churches. Unajua siku hizi message watu wanataka kusikia. Zile vitu mbaya ndio watu wanataka zikuwe mzuri. Na get. People don't want to hear the truth. This guy in our church. Kwanza wanamuitanga pastor. Sita mention. This guy is married. Unaona? So place mimi nimeweka biz hapo kando. He has a business over there. And the guy is like, wewe unaenda hapo, you're going to church. This time by the I go to church. Na nikienda church inakwanga meaningfully ni church. So hiyo time naenda I'm praying and I'm serious. And the guy still approaches you. Na akienda hapo mbele he's like preaching, he's talking. Any of these people wengi wana pretend. Na ndio nakwambia he is too good in church. Unaona? So huyo mtu anakwanga too good, that person sana anakwanga mbaya. So that's it. Yeah. So as we close, we have only one point, and I want us to discuss it quickly. It is finance and romance. Zinaingiliana. These two things, can they? Na romance. How? Finance ni pesa. Ni pesa. Na romance automatically it is the love. Wewe unataka pesa, unataka mapenzi. Finance na romance itaita. Inaingiana kweli? Mimi sioni mali inaingiana. Ikiingiana hiyo by the way, hiyo noma. Hiyo ni real. Hiyo ni true. Now, it is very difficult. For us men, we understand it. Maybe for you ladies, it is very difficult for you to get love when you don't have money. We share. Especially guys nowadays. For us, I'm telling you now, for me just to say that, okay, now I'm dating her. Her wig, I don't know, Brazilian hair, what, in fact, anything we are to talk about, the circle will come back to money. Yeah, it's money. Maintaining a woman is money. So the moment I say that, well, I'm not dating, then that means I should just be poor. Because if you are poor, I don't think even you'll get true love. Okay, so unataka kusema rich guys kuna wenye wote wana date. Si rich guys wote wana date. Wengine wanaonanga wanaenda kuchukuliwa pesa. I don't know the rich guy who is poor. Like si ati Or no, who doesn't have love. Like wako na accessibility hata wewe. Wako naye lakini wengine wanaonanga hao mademu wanaendea do. Na get. So msee anatulia. Tu pesa ina shida yeye upate kama wataka yeye apatikana. So you can do the other one. Okay. Lakini ngumu by the way, msee ana do, to be honest, a man doesn't have money. They shouldn't fall in love. Hapana, wewe penda bana. I didn't say that. But then unaona hao watu wenye wananga pesa, they have real love. Lakini sasa wananga pesa wengi. Juu huyu msee yako, acha nikwambie msee yako na do anaonanga anaweza access any lady anataka. Unaona? Hawa sio wana do ni wazuri. Kwanza wanakupenda vizuri. Lakini shida naye akipata pesa. Forget about that. It is bad. It is hard to find a rich guy. I know why I'm saying that. You see, there is no one who is more headache like these guys who don't have money. The biggest percentage of women will agree with me. Why? Hao watakumiza kichwa. Wanakuumiza how? First, they are so insecure. Wapeleke insecurity. Unapata ule mzuri, si ndio? Lakini si ati mimi niko na huyo poor. Lakini nasema unaweza pata ule mzuri. But you can get one who is poor. So umesema uko single. Excuse me. The thing is, mimi naweza nikasema whether you are poor or rich. Semeaje. Romance na do by the way, hizi ingiana sana. Sana ukiwa poor, huwezi pata mtu. Mademu wengi hawezi kupenda. Mwenye anakupenda sana maybe ule msee maybe uko village. Unaona? Na pia kuna msee yako na do kweli amecheza games zake zote amemaliza, so anataka msee mtu. Na kupata pia dem true ni ngumu. Kwa sababu si madem pia tunataka do. Watu wako na pesa, kuna mabibi bana. Wako na tu bibi. Si ndio wewe hata sijui ana. Sio unaenda unaenda unatafutanga sense. Si mnataka bora ukwe bibi number 1. You have spoke something and I remembered there is one show we were with you guys. I think this one was somewhere dancing. So I was called by one guy who had a belly. And he was willing to offer like 50K. This is serious. In fact, thank God that I'm someone who is serious. He's connected. This guy we will No, this is it.
you are here to work, right? Yes. You are not here for relationship. So if someone feels like now I need that person, they have to approach you, not someone to come and tell me, bro, I have a better offer. Because now if someone tells me they have a better offer, I should give up because there is money. One, I'm not being professional, right? Then that is what we call career suicide. If I do to her like that, then another one comes for Jacinta. I will kick your nose. This whatever, these seats will remain empty the next day. When will we go? We won't go. We just need the money. 50K, this one should have received. We shouldn't be sitting here. Yeah. So I think we sign out. Thanks very much for coming. This is the AFRiKA podcast, and they are called the Afrikan Babes. Very beautiful ladies. Thank you. Are you independent? Miss Independent. Na wewe? Same. You're independent? Sindio. Independent, I mean, you finance yourself. Or kuna mtu mwenye ana finance? I finance myself. So we sign out, and we sign out with love. Thanks for coming. We love you.